an Otto cycle working on air standard cycle, comma, the initial temperature and pressure are 300 Kelvin and 1 bar, and the compression ratio is 8. During heat addition, the temperature increases to 1200 Kelvin. Find number 1 we need to find out all pressure temperatures. Number 2 heat supplied to the system. Number 3, heat rejected by the system. Number 4, the efficiency of air standard cycle. So I know it's a Otto cycle. First one I need to decide Otto or diesel or dual. The initial temperature and pressure. See, whenever you decide it's Otto cycle, draw the small PV diagram. 1 1. Oh, tappa drop pantana. Yes, tappa drop panta. 1 1 1 2 3 4. Similarly, draw the TS diagram. 1 1 there. Always to draw the PV TS diagram. So the initial pressure and temperature they have given. Initial pressure and temperature. Which one is initial? 1 is our initial. So which means P1 is given, T1 is given. P1 is given, T1 is given. So T1 is given 300 Kelvin, P1 is given 1 bar. If it is given degree Celsius, you have to convert into Kelvin plus 273. Remember that, okay? Number 1. Number 2, the compression ratio RC is given. The compression ratio 8. During heat addition, the temperature increases to T2 or T3 or T2 or T3 or T முடியும் போது இருக்கிறது தான் டெம்பரேச்சர். ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறது என்ன கிடையாது, அது T2 ஓட டெம்பரேச்சர். அது புரியுதா? அப்போ T3 is equal to 1200 Kelvin. வெரி குட் பாய்ஸ், இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். புரியுதா இல்லையா? 1200 Kelvin. இந்த 4 பாராமீட்டர் வச்சுக்கோம். என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? எல்லா பாராமீட்டரும் கண்டுபிடிக்கணும். காமா கொடுக்க மாட்டாங்க. காமா எவ்வளோ? 1.4 எடுத்துக்கணும். ஆர் தர மாட்டாங்க. ஆர் எவ்வளோ? 0.287 kilojoule per kg Kelvin. CV தர மாட்டாங்க. CV எவ்வளோ? CV எவ்வளோ? 0.718 kilojoule per kg. இது எதுவுமே தர மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் தர மாட்டாங்க. You have to remember for air. What is CP value? 1.005. These 4 parameters memorize பண்ணிருக்கணும். What is the RU value? Universal gas constant எவ்வளோ? 8.314. 8. எல்லாமே யார் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும்? நீ தான் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். புரியுதா? டவுட் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி சிம்பிள், வெரி குவைட் சிம்பிள். யாருமே கஷ்டப்பே படுத்தவல. சரியா? ஸோ சேம் எப்படி டெரைவ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ் 1 to 2. We know PV power gamma is equal to constant. I know T2 by T1 is equal to RC power gamma minus 1. So here I need to find out what is my T2. So T2 is equal to 8 1.4 minus 1 into T1. I know 300. Tell me the answer. T2 is equal to, make it fast. அப்புறம் போயிட்டே இருக்கணும், நம்ம நிப்பாட்டவே கூடாது. Make it fast, okay? So similarly P2 by P1 is equal to RC power gamma, which is P2 is equal to 1 into 8 power 1.4. So tell me P2 value.
689.2 Kelvin. चलो 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 स्पीड अप டபுள் போயிட்டே இருக்கு, நிக்கவே கூடாது. யூஸ் கால்குலேட்டர் ஆல் ஆஃப் யூ. உங்ககிட்ட இல்லைன்னா பக்கத்துல வாங்கி ஒன்னு போட்டு பாரு போதும். சார் கால்குலேட்டர் இல்ல சார்னா பக்கத்துல பிடிங்கி ஒரு கால்குலேஷன் டூ தட் என்ன ஃபார் மீ. அவனை 1 to 2 பண்ணிட்டோம், நீ 4 to 1 பண்ணு, அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோ சரியா. கால்குலேட்டர் இல்ல அப்படின்னா 18.37 பார். Got it? Any doubts? Any doubts? Any doubts? Any doubts இருக்கா? Any doubts? No, no. போலாம் next போலாமா? Next process 2 to 3. What is 2 to 3? Constant volume, heat addition. Constant volume, heat addition. What do we need to find out? The amount of heat given. Amolya, the amount of heat given. Mass இருக்கா நம்ம கிட்ட? Mass இருக்கா? Mass இல்ல அப்படினா find out mass. டேய் பாரு, mass இல்ல find out mass. Volume இருக்கா? இல்ல. அமோல்யா, அப்போ மாஸ் விட்டுடலாம். we can remove the mass. ஏன்னா வால்யூம் இருந்துச்சுன்னா மாஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கோ. நம்ம வால்யூம் கொடுக்கவே இல்லை கொஸ்டின்ல. வால்யூம் எங்க இருக்கா? நோ வால்யூம். அமோல்யா, அப்ப மாஸ் என்ன பண்ணலாம்? ரிமூவ் பண்ணலாம். ஏன்னா PV is equal to MRT. எனக்கு V தெரியணும். நீங்க என்ன தெரியணும்? இப்போ V ய பத்தி ஒரு இண்டிகேஷனே இல்ல. V யும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, V1 முடியாது, V2 முடியாது, RC மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த ரேஷியோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ ரிமூவ் த மாஸ், ரைட் த ஃபார்முலா ஸ்மால் QS. அமோல்யா, கிலோ ஜூல் per kg. மாஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். என்ன ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்? மாஸ் ரிமூவ் பண்ணா கேபிட்டல் Q, மாஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டா ஸ்மால் q. காமன் சென்ஸ் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? V dot small v capital V meter cube per second, meter cube per kg. பார்த்தோமா இல்லையா? Do you remember or not? Volume flow rate, specific volume. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது heat, இப்போ பார்த்தது specific heat. Amalia, so QS is equal to CV T3 minus T2. Tell me the answer. So 0.718,200 minus 689.2. What is the answer? What is the answer? 51 0. 366.75. Cross check. No issue. So QS I know, T3 I know. What we need to find out? Hey, T3 தெரியும், QS தெரியும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? At this state I know T3, I know QS. என்ன ரிமைனிங் இருக்கு? Pressure P3 கண்டுபிடிக்கணும். உங்களுக்கு தெரியணும் சரியா? You have to remember. So T3 divided by T2 is equal to P3 divided by P2. இது தெரியும். Find out P3. P3 is equal to T2 by 33 into P2. So T2 we know 689.2 divided by 1200 into pressure 18.37. Tell me P3. 10 point bar. Very easy. Very easy. வந்துச்சா? 10.55 தான் சொன்னீங்க. P3 தான். I changed that. T3 by T2. I am sorry. Change this. 1200 divided by 689.2. Sorry. Same answer. எவ்வளோ? 98. Yes. Pressure should increase. P3 should be higher, right? பாரு, P2 அதிகமா, P3 அதிகமா? P3 தான். P3 should increase, right? Should not decrease. I'm sorry. Next one எங்க போறோம் நம்ம? Process 4 to 3 to 4 man. ஒன்னு ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் நம்ம பாப்போம். என்ன process 3 to 4? அங்க பாரு, என்ன process 3 to 4?
reversible adiabatic PV power gamma is equal to constant. Amalia, Patmalia, clear? RC use பண்ணமா RP use பண்ணமா இங்க விருப்பம் தான். You want RC or RP? RP போடலாமா? So நம்ம அதை பார்த்தோம். T4 is equal to RP into T1 அப்படி பார்த்தோம் நம்ம. நாம இருக்கா? நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். நாம இருக்கா இல்லையா? லாஸ்ட் கிளாஸ் டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரணும். இல்ல சார் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா வரும்? இந்த ஃபார்முலா எழுத வேண்டியது. என்ன ஃபார்முலா? T3 divided by T4 is equal to RC power gamma minus 1 இது எழுத வேண்டியது. அப்ப T4 ஆகும். T3 divided by RC power gamma minus 1 வரும். Both are same only. We go for that formula. So what is the answer? What is the RP? RP வந்து P3 by P2 இல்ல அப்போ 31.98 divided by 18.37 into 300 is the answer. Tell me T4. 522.26 Kelvin. So P4 is equal to P3 divided by RC power gamma. இவ வழியில சொல்லுங்க பார்க்கலாம். P3 is 31.18 divided by 8 power 1.4. என்னடா 98 ஆகுது பாத்தியா கணக்குல குட் 98 1 point very good boy 1.74 பார் போடுடா முடிஞ்சு எல்லாம் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு வெரி ஈஸி யாரெல்லாம் போறியோ பை 1 get entire unit free யாரெல்லாம் ஒழுங்கா போட்டுருக்கியோ பை 1 get entire unit free முடிஞ்சா இப்போ P4 T4 is over. Next process 4 to what type of process it is? Heat rejection, constant volume heat rejection. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We need to find out QR. T4 already we found out. P4 found out. எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? QR. So QR is equal to CV T4 minus T1. So 0.718 T4 we found out how much here? 522.26 minus 300. So how much QR? How much QR? Calculate. First bench. Calculate பண்ண அப்புறம் பேசலாம். 159.58 kilojoule per kg. See, this much amount of heat is lost to the atmosphere. புரியலையா? தனி ஒருவன். This much amount of heat lost to the atmosphere. Waste. Dabu, boya. So now what done? What is work done? What is the work done? Love you guys. W net is equal to QS minus QR. Tell me W net, how much W net? I am not going to substitute here now. Only answer. Next one, efficiency. How much? 207.17 kilojoule per kg. Tell me efficiency. Final one. Efficiency of Otto cycle. 56.47. Hey, good question. Bar வந்து கிலோ பாஸ்கலா மாத்த கூடாதா சார்? நல்ல question. பார நம்ம கிலோ பாஸ்கலா மாத்தனாலோ பார வெச்சனாலோ பார நமக்கு என்ன கிடையாது? ஒரு யூஸும் கிடையாது. நோ யூஸ். அதனால அது கிலோ பாஸ்கல் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கிலோ பாஸ்கல் சப்ஸ்டிட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு பார வெஸ்ட் போயிடலாமே. ஆமா இல்லையா? சம்டைம்ஸ் क्वेश्चनல find P3 in kilonewton per meter square அப்படினு கேக்குறனா that time you do that. Otherwise not an issue. அதனால ஒரு யூஸும் கிடையாது. பட் டெம்பரேச்சர் இருக்குல டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு டிகிரி செல்சியஸ்ல இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா இங்க இந்த இடத்துல if you substitute degree celsius இது டிகிரில வந்துச்சுனா என்டையர் ஃபார்முலா இஸ் wrong. Even if we add 273 no use. புரியுதா? இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் வந்து 23 போடுற
புரியுதா இல்லையா? இங்க ஒரு ஆன்சர் வருது, அந்த T2 is wrong even if you are 273, even if you are அதனால temperature maintain always Kelvin. Pressure any unit is not a problem, any unit not a problem.